പ്രകാരം ഇന്ന് ഗാസിയാബാദുള്ള ഒരു സെമിനാർ നാച്ചുറൽ ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രകൃതി കൃഷിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെമിനാറിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകൃതി കൃഷിയിൽ നടക്കുന്ന നൂതനമായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളും ആശയങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളും എന്നൊക്കെ അറിയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പഠിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പല വശങ്ങളെയും നമുക്ക് അറിയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടും വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രകൃതി കർഷക പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ്. In this 2 days National Seminar cum Exhibition on Organic and Natural Farming, organized by this National Center for Organic and Natural Farming, Ghaziabad, under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. And Kerala. Kerala is already, we have a lot of biodiversity there. We also do the agriculture marketing. Me and my life partner Vijit, we together do all these things for past 17 years. Our marriage is on 2009. Since then itself, we are doing this natural farming. We are focusing on natural, ecological, scientific farming. So in that we focusing the edapology and reducing the entropy and reducing the carbon footprint, and that activity we are focusing. So our marketing is focusing on zero food mile. We are farming in a local area. We are distributing our resources, that farm resources in local area itself, that area itself. So the food mile, we are reducing the food mile, and these are the role we are playing there. Natural ecological farming, then also organic agriculture, trivalently that waste, then traditional seed conservator, and I am a FMD on National Mission on Natural Farming of Alappuzha district. और एंटरप्रेन्योरशिप करना बड़ा अच्छा मॉडल है तीनों ही चीज़ों का. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. आशा करता हूँ कि आप सब भी बहुत प्रभावित हुए होंगे इनसे. इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ अ सिस्टम वेयर यू हैव शोन मल्टी क्रॉपिंग, integrated farming system, CBG unit also, fish farm, aquaculture. So can we think of planning such kind of models, bio-village models in the country? So if we want to have such kind of models all over country, then what we have to do? In short, just half or 1 minute. Certainly, sir. It is definitely that we are doing successful model. So this is our Grama Swaraj concept only. Gandhi said that thing that we actualized only. So what's your suggestion to the government, to the Ministry of Agriculture? Such kind of model, if we want to establish, if government want to promote such kind of models, yes, what we need to do? What do you require? It is a kind of circular economy. Okay. That is, we producing the products in that place, and we distributing, pooling in that place, distributing with the zero food mile concept or minimum food mile concept. It is also follow sustainable development goals, 17 United Nations Sustainable Development Goals. And the most important thing is कि सबसे बड़ी चीज़ है कि BSc एग्रीकल्चर. मतलब ये वाणी का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पढ़े लिखे हमारे जो यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और वो अगर आना चाहें उनके लिए आई ओपनर है वाणी. So it's a very good model. Actually, we develop some soft skills to communicate with the farmers. Yes. We recognize the farmers and we recognize them in publishing their experience in social media, Facebook and Instagram, and then they are motivated. And can you submit a small proposal when you go back to your home? Yes, and then can definitely. you submit the way we wish it to be? Yes, sir. So you have to submit for our youth, for the country. Yes, sir. Thank you. Vani V.